Good afternoon, students. We will wait for 5 minutes so that more students can join. Okay. Okay. I think now there are more students, so we can start our, I think, first lab of cloud computing services. Okay. Let me present my screen. Okay. I think my screen is now visible. So yes. So uh, again, welcome you all. My name is Kirti Raj Srijala, and I will be taking your uh, cloud computing services. And let me tell you that I have taken cloud computing in 8th semester as well in a computer and IT, which is into 8th semester subject. And here also I'll be taking this subject, cloud computing services. Okay, before we I give the introduction regarding this particular subject, let me tell you that I have sent
a mail regarding cloud, Google Cloud program. Okay, if you have received or not, I don't know, but I have sent to the all fifth semester CIT AI Big Data students, for if you are interested in making the career in cloud computing, then we are actually having a collaboration with Google. Okay, where Google will provide us, 1 minute, I think there is some problem. Yes, okay. So where we are actually running one program in a collaboration with Google, where Google will give you all the resources regarding quick labs, regarding the certification, everything in a free of cost. What you need to do, I think I have sent you a mail, if you can check the institute email ID, and if anybody has registered or not, I don't know, but if you are interested, I think now date is over, but still Google will provide you a platform to give you the certification of Google Cloud Readiness Program, where each and every resources for performing the practical, for checking the videos, for online, say GCP, quick labs, everything is free for you guys as a Marwadi University students. Okay, so that is one program which we are running through in a collaboration with Google. That again, 1 minute, I'm facing one problem. 1 minute, let me. So again, yes. So now I think I'm ready to. Yes. So we are running one program, Google Cloud Readiness Program, in a collaboration with Google. I think many of you will have registered regarding that particular program. And uh, before this batch, we have conducted one batch regarding Google Cloud Readiness Program, and Google has actually given a surprise in a previous batch that if you complete this particular Google Cloud Readiness Program, if students completes this particular program, Google will be students will be eligible for paid internship and hiring process of Google. For that, Google is organizing every time one Google India online challenge. So directly you are eligible for that particular challenge. So if you have registered to this particular program, who knows, in this particular batch also Google will give you that certain surprises. Okay, you need to show the skill first before that. Okay, so uh, the the point here is the point here is here, if you have registered from if anybody has registered in that particular program, please, the last date is 20th of August. Okay, to complete and to onboard or to select
from this particular Google Cloud Readiness Program. Okay, so you need to complete a certain task. Okay, you need to complete certain tasks to actually enroll into the Google Cloud Readiness Program. Okay, so that is one extra activity. If you are interested in getting the certificate of Google, then you are most welcome. Okay, so just this is the information I need to share with you. If you have done or not, I don't know, but still. Okay, so here in this particular semester I'll be taking uh, your cloud computing services. The teaching scheme is you will be having 50 marks of ESC, 25 marks of Viva, and 25 marks of term work. Okay, there will be no mid-sem and internal. Okay, here this is the core course, but the prerequisite will be you need to have a basic fundamental understanding of OS and computer network. Okay, I hope I'm audible, right? And please mute everybody, please mute yourself. Okay, so that I think one of the student is not okay. Khushi, please mute yourself. I don't know, but many of students I'm facing certain. Let me check. Yes, okay. Thank you. Okay. So am I? I think I'm audible, right? Yes. Okay. So Viva, term work, and 50 marks of ESC. This will be your course outcome where you will be learning this, use and examine the different cloud computing services and its basics, understand the analyze and system virtualization and its role in a cloud computing, understand and analyze the architecture of cloud, and last and most important thing is you will be deploying a certain practical in a AWS services. Okay, how we can do that I will tell you, don't worry. Okay, these are the course content. You will be having a 5 chapters: introduction to cloud computing, virtualization and abstraction, AWS services, that is how to compute and storage, then AWS with the network and security, and last one is architecting on AWS. These are the 5 chapters you will be having in a course content. Again, these are the reference book. First book is very good, that is Cloud Computing for Dummies, that is basic. If you don't know anything related to cloud computing, then that book is very good for you. Same way there is another second book also, that is uh, Rajkumar Bhuya, that is Cloud Computing Principle and Paradigms. Okay, so these 2 books are very good for references. Again, I will upload each and every content regarding cloud computing, don't worry. These are the supplementary resources. Okay, and these are the list of experiment. Total experiment will be 7. Okay, how to do it, that we will I will upload one, you can say, since this is your, I think due to COVID situation we cannot meet physically. Okay, so what I will do, I will upload the video as well. I will explain that video as well, and I will also upload how to do that practical in a step by step. Okay, so all the things I will upload at your home. What you need to do, you need to complete that practical. Okay, so I trust you, or I assume that whatever I will explain in an online class, you will implement at your home. Okay, that thing you need to keep in mind. Okay, because in online class I don't know what you are doing at your home. Okay, uh, might be you are actually doing something other work, or might be you are joining through your mobile, or might be you are minimizing your Google Meet. So I assume that you will take the interest in this particular session. Okay, so
uh, this is your platform, this is Microsoft Azure, but we will not be doing Microsoft Azure, we'll be doing the certain AWS, okay, Amazon Web Services. Okay, how to make the account in AWS, that I will tell you how to do it. I will also upload one PDF file where you can make your AWS Educate account, okay, as a student. Okay, AWS Educate account as a student તમે બનાવી શકો છો. બનાવીને તમે free resources, AWS will give you the certain free resources up to 75 to 100 credits. $75 to $100 ક્રેડિટની તમને ક્રેડિટ લિમિટ આપશે. ત્યાં સુધીના જેટલા રિસોર્સિસ છે એટલા તમે શું કરી શકો છો, you can actually use that platform in a free. Okay, and for that એટલા એવા એક્સપેરિમેન્ટ આપણે નથી રાખ્યા where you require a much more credit. Okay, we only have a 7 practical and all the practicals can be done using the AWS Educate account. Okay, how to make that account, that I will tell you, don't worry. Okay, everything will be explained by me, but at your end you need to actually work at your home. Okay, because in online classes what the challenges are is 70% is your work as a student. 70% તમારું વર્ક હોય અને 30% જ મારું વર્ક હોય, because જે પણ હું ભણાવું છું, whatever will be I am teaching, whatever I am explaining, we don't know whether you are performing, whether you are listening. Okay, so 70% તમારું કામ થઈ જાય છે, 30% મારું જ હોય છે. Suppose physically present હોય, if we are into the Marwadi college and we have a physical lab, I can force you to do certain practical. I can actually, yes, I can actually, for I can interact with you, everything can be done. But in online class there are certain limitations, and due to this COVID situation we need to understand certain, you can say, limitations of online class. Okay, and the main limitation is that students has to actually loyal to itself. Okay, students ને loyal રહેવું પડશે કે તમે કરો છો work કે નહીં. Okay, so that we are assuming that you will definitely work whatever we will be teaching. Okay, so these are the list of experiment where you will be first, I think first practical you have already, I think, executed in your operating system. Install any operating system using the virtualization tool and understand its application. Virtualization tool ઘણાય છે, virtual box છે, VMware છે, એમાં તમારે શું કરવાનું છે, you need to install any operating system. Okay, you can install Kali Linux, you can install Linux, you can install Ubuntu, you can install Red Hat, Fedora, any what you require. Okay, so first you need to install a virtualization tool, VMware, VirtualBox, આમાં ઘણાય tool આવે છે. You install it and then you can actually select your operating system. Okay, so that is your first practical. Okay, so this practical I will be explaining with the you can say how you can do it, but I expect that this you can do it by yourself also. Okay, so any doubt you can actually write down in a particular chat box, so that I may I can give you the, I will help you in a best possible way. Then we can start our first chapter, and we can go for some theory today, and then I will tell you how to make an account. Okay, first we will learn certain theories regarding first chapter, that is introduction to cloud computing. If you have any doubt you can write down in the chat box, so that I may give you the answers if you have any queries. I'm waiting if you have any doubt. Okay, no doubt. Okay.
Okay, I'm just okay, no doubt. Okay, so I think we can proceed, right? So, okay, let me again start the first chapter, that is Introduction to Cloud Computing, and let me present my screen. 1 minute. Okay, so we can start, right? Okay. Okay, so can you tell me what is cloud computing? If you know how what is cloud computing, you can tell me. I think. Okay, so we will start with the cloud computing. Now, what is cloud computing? Cloud computing is a model for enabling the convenient on-demand network access to the shared pool of configurable and reliable computing resources. Okay, that is cloud computing for you. Okay, cloud computing એટલે શું હું તમને ગુજરાતીમાં કહું. ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ મીન્સ જ્યારે તમે સર્વર છે, લેટ મી ગીવ યુ ધ એક્ઝામ્પલ. તમારે તમારી પાસે એક નાની કંપની છે, બરાબર બરાબર, અને તમારે બધું એક સર્વર બનાવવું છે અને એમાં બધું હોસ્ટ કરવું છે. Okay, so what is cloud computing? There are certain companies which will give you the space on a cloud or on a internet to store all the data of your company, and you can actually access that particular data from anywhere, any place, anytime, with security, reliability, and flexibility. So what is cloud computing? It is a on-demand availability of resources in terms of data storage, computer power, you can say networking, without direct active management by user. Okay. So the main thing here is, suppose હું તમને આપણા મારવાડી કોલેજની જ વાત કરું, we have our local data service. If you go to the second floor, તમારી આપણી લાઈનમાં કમ્પ્યુટર અને આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એની વચ્ચે જે છે ત્યાં આઈસીટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે. We have a server place there. Okay, place there. Okay, so in a server, every particular data will be stored, student information, employee information, every. So for managing or uh, for managing that particular data center, for hosting the server, that data center, you require a certain cost. Okay, you need to spend certain amount of rupees, where you need to set up a particular data center, you need to take the space, you need to actually manage and maintain that particular data center, so that you need to provide the security also. Okay, so everything you need to maintain, and for that you need to require a certain stuff. But what cloud computing enables? Cloud computing enables what, as a user, you will be paying a certain rupees to the certain companies, where certain companies will provide everything what you require. Okay, you don't need to hire any kind of stuff. And the example is AWS services, Amazon Web Services. Same way, GCP, Google Cloud Platform of Google. Same way, Microsoft Azure. ઓકે, આ બધી જે કંપની છે એ શું કરે છે કે તમે કોઈ કંપની છે તમારી પાસે, અને એ કંપની તમારે સ્ટાફ મેમ્બર નથી, તમે તમારે ડેટાને સિક્યોરિટી જોઈએ છે અને તમારે ડેટા સેન્ટર નથી રાખવા, તો આ બધી કંપની શું કરશે? એવરીથિંગ વિલ બી મેનેજ
and handled by the third party services. Okay, I can give you the example. Netflix છે, Amazon Prime છે, આ બધું શું છે? આ બધા ઓલરેડી પોતાની જે સર્વિસીસ છે એ કેમાં હોસ્ટ કરે છે? ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગમાં કરે છે. ઓકે, નેટફ્લિક્સ ઇઝ યુઝિંગ ધ AWS સર્વિસીસ ઇફ યુ ડોન્ટ નો. Amazon Prime વિડીયો જે તમે જોવો છો એ શું કરે છે? ઇટ ઇઝ હોસ્ટિંગ everything on a AWS services. Same way there are many companies who are actually hosting all the data or different services by using the certain service of cloud computing provided by the different services. So what cloud computing will do? Cloud computing will give you the data centers at a different location over the internet, and cloud will provide you the space, cloud will provide you the storage, cloud will provide you the networking, cloud will provide you every services which you need. And for that you need to pay the certain whatever the resources you are using, or whatever the resources you require, you need to pay in a certain way. Okay, Amazon ની હું વાત કરું તો Amazon નું એક સાયકલ છે કે ભાઈ you need to pay in a hourly basis. એટલે જેટલા કલાક તમે યુઝ કરો પર્ટિક્યુલર સર્વિસના એટલા કલાકના તમારે પૈસા દેવા પડે. ઓકે, સેમ વે GCP છે તો GCP નું એક અલગ સાયકલ છે જેમાં you need to subscribe to that particular service, and according to that service you need to pay. Okay, so cloud computing actually gives you lots of, you can say, flexibility in terms of, you can say, device and location independent services, maintenance, then performance, productivity, availability of resources whenever you are moving from one place to another. Okay, security, everything cloud computing will give you. ઓકે, એટલે તમારે એક કંપની છે અને તમે બધો ડેટા એમાં ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ કોઈ પણ સર્વિસીસ, સપોઝ AWS ની સર્વિસ લઈને તમે હોસ્ટ કરી નાખો, તો now AWS is responsible for giving you each and every services in terms of storage, in terms of computation, in terms of resources, in terms of data centers. Everything Amazon will handle. You can access your data from any place, anytime, anywhere. Okay, so cloud computing is a model for enabling the convenient on-demand network access to shared pool of configurable, reliable computing resources. એક્ઝામ્પલ હું તમને અહીં આપેલું છે ગૂગલ જીમેલ. ગૂગલ જીમેલ છે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ જ છે ને. ગૂગલ શું આપે છે તમને? આઈ થિંક આપે છે કેટલા જીબી રેમ, કેટલા જીબી સ્પેસ આપે છે તમને ખબર છે? એનીબડી? આઈ થિંક ઇફ યુ આર અ મારવાડી યુનિવર્સિટી યુઝર, 15 GB. yes, you don't need to unmute your mic. You can write down in a chat box, okay, because it will create a disturbance. ઓકે, તો જે પણ તમારે આન્સર આપવો હોય, આઈ એક્સપેક્ટ કે તમે ચેટ બોક્સમાં લખશો તો ઇટ વિલ બી બેટર. ઓકે, યસ, 15 GB. પણ મારવાડ યુનિવર્સિટીના હશો તમે યુઝર, તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ગિવિંગ યુ અનલિમિટેડ સ્પેસ. મારવાડી એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશનમાં છો તો તમને અનલિમિટેડ સ્પેસ હશે, પણ જો તમારું પર્સનલ ઈમેલ હશે તો they are giving, I think, 15 GB. Okay, so we have collaborated with the, we have taken the collaboration with the Google, where if you are Marwadi education user, they will give you the unlimited space for their employee or students. Okay, so that is one kind of example, Google Gmail, where you can access your data from any place, anywhere, anytime. Okay, just તમે કંઈ પણ સ્ટોર કરી લ્યો, તમારી PPT છે, તમારા વિડીયો છે, તમારા કોઈ ફોલ્ડર છે which is important for you. What you can do, just enter your username, enter your password, and if you have shared through Google Drive, તો Google Drive માં બધું તમને મળી જાય. Okay, essential, these are the characteristics: on demand self service, broad network access, location independent resource pooling, and rapid elasticity. Okay, on demand self service, તમારે જ્યારે પણ
ડિમાન્ડ હોય તમે રિસોર્સ લઈ શકો છો. બ્રોડ નેટવર્ક એક્સેસ, ઓકે, ઇફ યુ ઇન્ટરનેટ એક્સેસ, you can actually access from any place, no matter where you are actually moving from one place to another. Same way location independent resource pooling. Okay, location independent એટલે there is no such kind of, you can say, limitation કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં તમે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ જીમેલ એક્સેસ કરી શકો અને હવે તમે યુએસએ માં હોય તો યુએસએ માંથી ન થાય. નો, that is not the thing. It is location independent. Any place you can actually pool your resources through the certain username and password, okay, certain credential. And rapid elasticity, this we will discuss. And measured services. So what is on demand self service? To use the cloud computing resources as needed without human interaction between user and cloud service provider. Okay, so you can uh, demand any services, okay, to the particular uh, cloud service provider that I want this particular service. Okay, તમારે સ્ટોરેજ જોતી હોય તો તમે શું કહી શકો કે ક્લાઉડ સર્વિસ જે પ્રોવાઈડર છે સે ગૂગલ, તો જીમેલમાં તમારે વધારે જોતા હોય તો તમે જસ્ટ યુ કેન રિક્વેસ્ટ ધેટ આઈ વોન્ટ ધીસ પર્ટિક્યુલર નંબર ઓફ સ્પેસ, આટલી સ્પેસ જોઈએ છે, એટલે એની પ્રમાણે તમને એમ કહેશે કે ઇફ યુ નીડ મોર સ્પેસ યુ નીડ ટુ પે સર્ટન અમાઉન્ટ ઓફ ડોલર. ઓકે, તો પે એઝ યુ ગો મોડલ, જેટલું તમે પે કરશો એ પ્રમાણે તમને રિસોર્સ આપશે. ઓકે, સો ઇટ ડઝન્ટ રિક્વાયર્ડ એની હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન. તમારે જે જોતી હોય ઓન ડિમાન્ડ સેલ્ફ સર્વિસ, યુ ડોન્ટ નીડ ટુ interact with any, you can say, such kind of executive or customer if you want a certain services from the cloud service provider. Okay, so that is on demand self service. This ease of use and elimination of human interaction and provides the efficiency and cost saving to both user and cloud service provider. Okay, so this is the, you can say, ease of use where you don't require any human interaction. Okay, and directly you can request the certain services and cloud service provider will give you the certain cost if you want to use the service. Okay, second one is broad network access. Cloud computing, to be effective alternative to the in-house data center, high bandwidth communication link must be available to connect to the cloud services. Most important thing, if you want to use the cloud computing services of any of the cloud service providers, say AWS છે, GCP છે, or Microsoft Azure છે, એની તમારે સર્વિસ યુઝ કરવી હોય in terms of space, in terms of data center, in terms of compute, તો પહેલી વસ્તુ છે you require high bandwidth. Bandwidth તમારી પાસે સારી હોવી જોઈએ. If you don't have a high bandwidth, then you will not be able to access, or you will not be able to use the certain service as you want. Okay, so that is one thing. Broad network access, you will able to access everything, but you need to have a certain high bandwidth communication link. Right now I think everybody is using the 4G. Okay, you can use the 4G network into your mobile, you can use the 4G network into your laptop. Okay, so there is no such kind of thing right now કે તમારી પાસે high bandwidth હોય નહીં. Okay, પહેલા એવું હતું, I think before 10 years ago, કે આપણે 2G વાપરતા અને એમાં 2G વાપરતા એટલે આપણે શું 1 GB ના 198 રૂપિયા હોય એવું જ હતું ને. I think yes, 1 GB costing 98 rupees. But right now these all are irrelevant after Reliance Jio came into market. Okay, Reliance Jio market માં આવ્યું પછી આ બધું irrelevant થઈ ગયું. તમને every day you are getting 1 GB or 2 GB free, means per month you are getting 60 GB or 50 GB data, and that too in a 4G speed, right? So we right now in India, if we compare other country, we have least amount of rupees in terms of 4G data. સૌથી ઓછા રૂપિયા 4G data
ના ઇન્ડિયામાં છે. ઓકે, least. Okay, then comes Israel. This is one, you can say one, you can say, what you can say, statistic કે સૌથી ઓછા રૂપિયા છે એ ક્યાં છે? આપણે ઇન્ડિયામાં છે. And then it comes to the second, you can say, Israel and other countries. Okay. Okay, so many organizations use the three-tier architecture to connect a variety of computing platforms such as laptop, printer, mobile phones, PDAs to wide area of network. So broad network access, you can connect your laptop, you can connect your mobile phones, you can connect your personal digital assistants to different network, and you can use the service. Okay, અત્યારે હવે Amazon Web Service ની application આવી ગઈ છે. Microsoft Azure ની છે ને GCP ની છે. So if you need a certain resource, you can actually use that uses through your mobile, through your PDA or through your laptop. Aggregation switches that controls the flow, core routers and switches that provides the connection to Wi-Fi, that is WAN, and traffic management. Third one is location independent resource pooling. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે cloud must have large and flexible resource pool to meet the consumer's need and provide the economies of scale and meet the service level requirement. So the resources can be physically located at many geographical locations and assigned as a virtual component of a computation as needed. Suppose હું તમને AWS ની વાત કરું તો AWS ના ડેટા સેન્ટર છે ને ઘણી જગ્યાએ છે. વર્જિનિયામાં છે, સિંગાપોરમાં છે, મુંબઈમાં છે, નોર્થ અમેરિકામાં છે, પછી આઈ થિંક નોર્થ અમેરિકામાં છે, આફ્રિકામાં છે. તમારા ડેટા ક્યાંય પણ સ્ટોર થાય. You just need to select the region. I want to store my data into this particular region, say વર્જિનિયા. એટલે તમને ત્યાં જઈને ડેટા સેન્ટરમાં તમને શું આપી દે? સ્પેસ આપી દે. હવે જ્યારે યુઝરને જોતું હોય કોઈ પણ ડેટા તો એ શું કરશે? No matter wherever you are, suppose you are sitting in Mumbai, you are sitting in Delhi, you are sitting in say any other location, your resources will be pulled from that particular region and it will be available at your particular laptop or desktop screen virtually. Getting? So કહેવાનો meaning એમ છે, it is location independent resource pooling. Okay, there is no such kind of location dependence that મુંબઈમાં હોય તો જ તમે resource pooling કરી શકો, દિલ્હીમાં હોય તો જ કરી શકો. No, your resources will be stored at a different data center and while sitting at a different countries, different region or different location, you can pool your resources anytime, any place, anywhere. Okay. Rapid elasticity. Now what is rapid elasticity? That is ability of cloud to expand and reduce the allocated resources quickly, efficiently to meet the requirements of self-service and appear to the user as a large pool of dynamic resources that can be paid for as needed and when needed. Rapid elasticity એટલે કે AWS ની હું વાત કરું, કેટલાય ટાઈપની સર્વિસીસ છે. હવે યુઝરને કઈ સર્વિસ જોઈએ છે અને એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે એ પ્રમાણે તમને શું આપશે? રિસોર્સિસ આપશે અને એ પ્રમાણે તમને પેઇંગ મોડેલ આપશે કે ભાઈ તમે એમ કહો મારે ખાલી સ્ટોરેજના જ પૈસા દેવા છે, તો they will give you all the things કે ભાઈ if you need 15 GB of storage for your you can say storing your data, then this will be the model. તમે એમ કહો સર મારે તમે AWS વાળા એમ કહો સર મારે 15 GB નહીં, મારે 5 GB ની જ રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એ તમને અલગ મોડેલ આપશે, પે એઝ યુ ગો. ગેટિંગ? જેટલું તમે વાપરશો એટલા તમારા પૈસા થશે. ઓકે, એવું નહીં કે ભાઈ 50 GB ની સ્પેસ લઈ લીધી ને હવે તમે વાપરો છો 15 GB તો 50 GB ના તમને શું કહેવાય કોસ્ટિંગ આપશે. નો,
If you have used 15 GB space, then you will be only paying the 15 GB. Getting? So this is how it works in a cloud computing, where pay as you go model will work. જેટલું વાપરો એટલું તમારે પૈસા દેવાના. બરાબર? સમજાણું કે નહીં? If you can actually relate my scenarios, any doubt you can ask me. Okay, don't worry. Okay, this is just an introduction. I will tell you how to do, how to work in a, and I hope everybody will be connected with laptop. Okay, કેમ કે see, if you say that sir અમે તો મોબાઈલમાં કનેક્ટેડ છીએ, તો see થિયોરી લેક્ચરમાં વાંધો નહીં, થિયોરી લેક્ચરમાં it will work. લેક્ચર હું કલાક લઈશ, પછી લેબમાં જ્યારે પ્રેક્ટિકલ થશે તો મોબાઈલ will not work. Okay, you need to perform the practical through your computer only. Okay, so that is you need to check. Okay, being in a computer and IT, you need to understand that at least જ્યારે પ્રેક્ટિકલ હોય, પ્રેક્ટિકલ આપણે કરીએ ત્યારે તમારે શું કરવું પડે કે પ્રેક્ટિકલ લેપટોપમાં જ થાય ઓર કમ્પ્યુટરમાં જ થાય. કેમ કે it requires more RAM, it requires more storage, it requires certain, you can say, platform to perform the practical. So you cannot do everything in a mobile. Theory lecture સુધી વાંધો નહીં, થિયોરીમાં તમે actually if you want to just listen, then you can actually listen, and then you can have, if you have any query, you can reply in a chat box, right? But if we talk about practical, very difficult for practical to execute in a mobile or PDA or any other device if you are using. So it is better that you use your laptop, you use your computer. Okay, and very interesting subject, I think તમને ખબર ન હોય. So right now, due to this COVID situation, now everything will be, means every company shifting on a online mode. હવે online એટલે શું? Can you tell me online એટલે શું? What is online? હિન્દીમાં, ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં ઓનલાઈન એટલે શું? હું એમ કહું હું તો ઓનલાઈન જ છું આખો દી, એટલે શું? Anybody? See, you can explain, you can reply in a Gujarati, you can reply in a Hindi, you can reply in English, I don't mind. But if you will not do the interaction, that is the problem. So interaction nahi karo to it will be one way communication. And yes, and yes, getting the answers, thank you. Connected to the network, right, Jeet? Nimit, connect outside the world. Okay, service provided by internet platform connect રહેવું. Okay, doing something using network. Okay, connected device by internet. Okay, online એટલે હિન્દીમાં કહું or ગુજરાતીમાં કહું ઉપલબ્ધ. It is readily available. જ્યારે પણ તમારે એનું કામ હોય ત્યારે એ ઓનલાઈન મોડમાં જ છે. ઓનલાઈન એટલે તમને ડાયરેક્ટલી રિપ્લાય કરી દે. ઘણા હશે, આઈ થિંક ઘણાને અત્યારે એડિક્શન થઈ ગયું છે 2-4 મહિનામાં, આખો દી વોટ્સઅપમાં જોઈ, ઓનલાઈન જ હોય. તમે જોવો ને તો ઓનલાઈન જ લખેલું હોય, વોટ્સઅપમાં કંઈક ને કંઈક કરતા, ઓર ફેસબુકમાં. તો ઇટ ઇઝ, જ્યારે પણ તમે એને ક્વેશ્ચન પૂછો ઓર તમે એની સાથે ચેટ કરો તો ડાયરેક્ટલી 1 સેકન્ડમાં તેનો રિપ્લાય આવી જાય. તો કહેવાનો મિનિંગ શું છે કે cloud computing, every company or every MNC company or bigger companies are shifting their process in a autonomous or online mode. એટલે જ્યાંથી પણ એને રિસોર્સ જોતા હોય ઓર એના એમ્પ્લોયી ક્યાંય પણ હોય, એ શું કરી શકે? એ રિસોર્સ એને યુઝ કરે, ઉપલબ્ધ કરાવી શકે ઓનલાઈન, અને એનું કામ અટકે નહીં. And for that you required certain services on a cloud, right? Yes, connected to the device by internet. And right now the scenario is, in every part of the world we have a good connectivity of internet. Cloud computing માં સૌથી મોટો એક શું છે કે you need a internet connection. If you have a good bandwidth of internet connection, you can pull the resources or use the resources anywhere, any place, anytime. Okay, so cloud computing is the right now most
adopted, or you can say first or trending technology in this current situation, where we cannot stop, right? Due to this COVID situation, એવું તો થવાનું નથી કે કામ બધું બંધ થઈ જાય. World will stop. World will work. Employees will work. Every company or human will find the solution how to work, how to what you can say, how to uh, find a different solution for making the money. અને પહેલું સોલ્યુશન એવું છે કે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, જ્યાં તમને બધા રિસોર્સિસ રેડીલી મળી જાય. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ડિપેન્ડ ઓન અ લોકેશન કે ભાઈ અમદાવાદમાં છી ઓર દિલ્હી છે તો દિલ્હીમાંથી જ કામ થાય. નો, your company is at Delhi, you are sitting in a Gujarat or Ahmedabad, you can contact with your company, you can pull the resources, you can work, you can send the everything on an online mode. Okay, so cloud computing is right now most trending technology in this particular situation, where every big company is shifting their resources or shifting their services into the cloud service provider. Okay, cloud service માં shift કરી નાખે છે. કેમ કે શું છે કે ભાઈ આ જે સિચ્યુએશન છે વી ડોન્ટ નો ક્યારે પૂરી થાય, બરાબર? સો એવું ન થઈ શકે કે ભાઈ કોઈ એમ્પ્લોયી છે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પર્સન છે એને ત્યાં આવવું પડે અને પછી ત્યાં વર્ક કરવું પડે. સો ધેટ ઇઝ, એન્ડ ઇફ જો સિચ્યુએશન આવી નવી રહેશે તો માઇટ બી પોસિબલ કે સ્ટીલ it can be extended. Okay, so many companies are shifting. I think 90% of companies are shifting into cloud technology. Measured service, the amount of cloud resources used by the consumer can be dynamically and automatically allocated and monitored. So you can actually cloud resources છે એ બધી મોનિટર કરે. AWS સર્વિસ હોય કે જે પણ ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર હોય. These are the cloud computing components. શું હોય? ક્લાયન્ટ કમ્પ્યુટર હોય, એક ઇન્ટરનેટ છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ સર્વર છે અને ડેટા સેન્ટર છે. તમારા જે ડેટા છે through internet, it will be stored into certain data centers, and data center શું કરશે, અલગ અલગ જે સર્વર બનાવેલા હોય એમાં તમારા ડેટા સ્ટોર થઈ જાય. જ્યારે પણ ક્લાયન્ટને જરૂર હોય, you can pull the resources from the internet via data centers. Okay, any doubt? So in a cloud computing we have three things: client, data center and distributed server. Okay, what is client? Client are the devices that end user interact with to manage the information on a cloud. Client means you, me. Okay, તમારે Google ની સર્વિસ યુઝ કરવી હોય, if you want to use the Gmail, so what you will do, you will make one use a Gmail account with your username and password, and accordingly Google will give you the certain service in terms of Google Meet, Google will give you in terms of Gmail, Google Drive. Okay, એ બધી શું છે? ક્લાયન્ટને જે સર્વિસ જોતી હોય એ તમને મળશે. What are the categories? Mobile, PDA and mobile phones, thin, no internal hard drives. Internal hard drive use નહીં કરે પણ mobile PDS, mobile phone use થઈ શકે. Regular computer. Okay, so these are the certain categories which client can use to access the certain services. Mobile માં Gmail આવે છે, you can use the certain service, right? Google Meet use કરો છો, Gmail use કરો છો, right? પણ અમુક જે સર્વિસ છે, અમુક ઘણી સર્વિસ એવી છે, Google માં જોઈ લેજો, G Suite માં, G Suite હોય ને એમાં, કે ઈ તમારે પાછું શું થાય કે લેપટોપમાં જ યુઝ થાય, બરાબર? So these are the certain things. Advantages: lower IT cost, security, data security, less power consumption, ease of repair and replacement, less noise, lower hardware costs. Okay, these are the advantages of thin. Thin એટલે શું? No internal hard drives. Data center. What is data center? Collection of server. જેટલા સર્વર સેટઅપ કર્યા એ બધાને ભેગા મળીને તમે એને શું કહો છો? ડેટા સેન્ટર કહો છો. ગૂગલ ના ડેટા સેન્ટર ક્યાં છે ખબર છે? Can you tell me? Most of the Google
ડેટા સેન્ટર ક્યાં છે સૌથી વધારે? કેન યુ ટેલ મી? Anybody know has any idea of Google data center? એકવાર ચેક કરજો, ગૂગલ ડેટા સેન્ટર જ ખાલી લખજો. ગૂગલ ડેટા સેન્ટર તમે લખશો ને એટલે તમને ડેટા સેન્ટર ખબર પડશે કેટલા છે ડેટા સેન્ટર ને એનું શું છે. બે 2016 ઓકે એનીબડી 12 ઓકે કેલિફોર્ન સિલિકોન વેલી યસ ફ્લોરિડા છે, કેલિફોર્ન છે, સિલિકોન વેલી છે. સો અકોર્ડિંગ ટુ ઇફ યુ આઈ થિંક ઓફિશિયલ 2017 માં એક રિપોર્ટ આવ્યો હતો કે ગૂગલ હેઝ 2.5 મિલિયન સર્વર્સ. ઓકે બસ 2.5 મિલિયન ડેટા સોરી સર્વર્સ છે એની પાસે. ઓકે એના ડેટા સેન્ટર એટલે શું? ડુ યુ નો વોટ ઇઝ ડેટા સેન્ટર? So data center is mainly you can say combine or combination of you can say racks, internal or external networking, environmental cooling facility, everything will be there. Okay, operating system, software, load balancing, fault tolerance. Okay, આ બધું ભેગા મળીને એક ડેટા સેન્ટર સેટઅપ થાય જેમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય. અને એ તમને ખબર છે એની માટે કયા ઈ સોફ્ટવેર યુઝ કરે છે ગૂગલ? એનીબડી? ગૂગલ પોતાના વેબ સર્વર માટે સોરી ગૂગલ પોતાની માટે જાવા છે, પાયથન છે અને C++ છે એનો યુઝ કરે છે બેકએન્ડમાં. તમને ન ખબર હોય તો કહી દો. ઓકે જીમેલ જે છે જીમેલ ઇઝ રિટન ઇન અ જાવા અને બેકએન્ડ જે ગૂગલ સર્ચ છે ને ગૂગલ સર્ચ જે કરો છો એ રિટર્ન કેમાં કર્યું કેમાં છે ખબર? C++માં. અને અત્યારે જે લેટેસ્ટ છે ગૂગલ છે એ પાયથન યુઝ કરે છે ઇફ યુ ડોન્ટ નો. ઓકે સો ગૂગલ ઇઝ યુઝિંગ ધ સર્ટન યુ કેન સે વેબ સર્વર, ગૂગલ વેબ સર્વર GWS તમે લખજો ગૂગલમાં GWS. એમાં લિનક્સ બેઝ વેબ સર્વરનો યુઝ કરીને ઓનલાઈન સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે બધાને જે પણ યુઝર છે. ઓકે ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન. Okay, any question you need to ask? Okay, storage of data. Okay, 12 California Silicon Valley. Yes, so there are lots of data center set up by the user. So see, data center collection of servers where applications to which you subscribe is housed. તમે જે સબસ્ક્રાઇબ કરો છો એ બધું ડેટા સેન્ટરમાં હોય, ત્યાંથી તમને પુલ કરીને તમારા પીસીમાં આપી દે વર્ચ્યુઅલી. Distributed server don't all have to housed in the same location. Server હવે શું હોય કે ડેટા સેન્ટર એક જગ્યાએ સેટઅપ થઈ ગયા પછી સર્વર હોય એ ત્યાં જ ન હોય. Server can be anywhere. It can be geographically anywhere. It can be in a different location. Data center ભલે સિલિકોન વેલીમાં હોય પણ એના સર્વર હોય એ ક્યાં હોય? એક ન્યુયોર્ક હોય, એક મુંબઈ હોય સર્વર, એક વર્જિનિયા હોય, એક સિંગાપોર હોય. ઓકે so it depends on a particular cloud service provider. For instance Amazon. Okay, Amazon છે એના સર્વર ક્યાં છે? એક સિંગાપોરમાં છે, પછી Amazon નો એક સર્વર છે આઈ થિંક જરા કેટલા છે 21 location of Amazon where data center has been set up. Okay, ને પછી ધીમે ધીમે એના સર્વર થઈ ગયા, સર્વર યુઝ કરે છે. Infrastructure, I think first one was, let me check. Yes, client, data center and distributed server. So that we have discussed. Okay. Yes. So infrastructure will depend on application and how provider will choose to build the cloud solution. So number of server you require far exceeds your desire. And alternately, you may only need a SIP of processing power, so you don't want to buy and run the dedicated server for a job.
સો ક્લાઉડ ફિટ્સ ધ બોથ ધ જોબ. તમારે એક એપ્લિકેશન જ રન કરવી હોય તો આખું ડેટા સેન્ટર ઓર સર્વર તમને નહીં આપે. તમારે જેટલો પ્રોસેસિંગ પાવર જોઈએ છે, તમારે જેટલો ડેટા સ્ટોરેજ જોઈએ છે, કેટલો કમ્પ્યુટેશનલ પાવર જોઈએ છે, એટલો જ ઈ ફેચ કરીને પર્ટિક્યુલર ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર તમને આપશે. સમજાણું? એટલે આ કેવું થયું કે ભાઈ એક જણો છે, બરાબર, એને એક બેડ જ જોઈએ છે, તો એની માટે કઈ આખી હોટલ કે આખો રૂમ નો રોકાય. તો એક જણા માટે શું જશે, એક બેડ જ ઈ અલોકેટ કરશે. સમજાણું? સો યુ કેન સે કે you will be getting only what you need, and cloud fits both the needs. Okay, any doubt up to this? This is we are only actually discussing the certain basic information of cloud computing. Any doubt? Yes. Okay. So what are the services? The term services means being able to use the reusable, widely known as a service, software as a service, platform as a service, and hardware as a service. ત્રણ ટાઈપની સર્વિસ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ આપે છે. સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ, platform as a service, and here is a hardware as a service, or you can say, let me write down, infrastructure. Infrastructure as a service. Okay, એટલે શું છું? આસ પાસ એન્ડ સાસ, IaaS સર્વિસ કેટલા ટાઈપની છે? સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ, પ્લેટફોર્મ એઝ અ સર્વિસ, હાર્ડવેર ઓર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એઝ અ સર્વિસ. ત્રણ ટાઈપની સર્વિસ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ આપે છે પોતાના કસ્ટમર ઓર યુઝરને. ઓકે, એની ડાઉટ અપ ટુ ધીસ? IaaS, PaaS and SaaS, infrastructure, platform and software. If you have any doubt, you can tell me. So first one is software as a service. Now what is software as a service? Software as a service is a model in which application is hosted as a service to the customer who access it via internet. Okay, so customer doesn't have to maintain or support it. Provider does all the patching and upgrade as well, keeping the infrastructure running. તમારે સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ એટલે શું? સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ એટલે યુઝરને જે સર્વિસ જોતી હોય એ કોણ આપશે? પર્ટિક્યુલર ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર આપી દેશે. ઓકે, તમારે એમાં કઈ કરવાનું નહીં. કસ્ટમર ડઝન્ટ હેવ ટુ મેન્ટેન એનીથિંગ. Provider who is providing this particular software as a service will do everything: updating, patching, maintaining, everything. Can you, okay, 1 minute, I think I'm getting one call. 1 minute.
Okay, there was one call I need to attend, that's why. uh, so we were, I think, yes, 1 minute, yes. So software as a service. So software as a service માં શું હોય? Yes, I am audible. Okay. Okay. Software as a service માં શું હોય? Customer doesn't need to do anything. કે પ્રોવાઈડર છે એ જ તમને આપશે બધું. Provider will maintain, provider will upgrade, everything will be done by particular provider. Can you give me any example of software as a service તમે વાપરેલું હોય? તમને ખબર છે કઈ? Software as a service? Anybody who has used a certain software as a service? Yes, Magento, Google Photos. Okay. Any other? હું તમને એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ આપું. ડ્રોપબોક્સ વાપરેલું છે? ડ્રોપબોક્સ છે, ખબર? પછી ગૂગલ ની એપ્લિકેશન જે તમે વાપરો છો, જીમેલ ને, બરાબર? સિસ્કો વેબએક્સ છે, આ આપણી આ તે હું તમને કહી દઉં, આ શું કહેવાય, ઓનલાઈન ગૂગલ મીટ, બરાબર? પછી ગો ટુ મીટિંગ વાપરેલું હશે, આઈ થિંક ગો ટુ વેબિનાર. સો ધીઝ આર ધ સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ. ઓકે, તો આ બધું શું છે? તમારે કઈ કરવાનું નહીં. તમારે શું કરવાની? એપ્લિકેશન છે, તમારે શું કરવાની? ઇન્સ્ટોલ કરી નાખવાની ને પછી તમે વાપરી શકો. જે મેન્ટેન કરવાની હોય, અપડેટ કરવાની હોય, બધું કોણ કરે? જે સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે એપ્લિકેશન ઈ કરે. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ડુ એનીથિંગ. ઓકે, તમારે અપડેટ કરવી પડે એપ્લિકેશન, આપણે અપડેટ નથી કરવા પડતી, એવી રીતના કરવી પડે. અધરવાઇઝ સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ. Most important, okay, it can be asked in 1 mark, 4 mark, 6 mark, explain software as a service. This is C, software as a service. On a right hand side, service provider offering the certain application, and on a left hand side, left hand side, client will be using that particular application. Okay, હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. આ ડ્રોપબોક્સ છે, તો ડ્રોપબોક્સમાં શું હોય? 15-20 GB સુધી તમને ડેટા સ્ટોર કરવા દે, બરોબર? પછી તમારે વધારે ડેટા સ્ટોર કરવા હોય તો એમ કે ભાઈ આટલા પૈસા થાય, બરોબર? તો એ શું છે? એક એપ્લિકેશન છે કે પહેલા તમને એડિક્શન આપી દે, પછી તમે શું પૈસા ભરો, બરોબર? એવી જ રીતના ઘણી એવી એપ્લિકેશન છે. આઈ વિલ નોટ નેમ, મેની એપ્લિકેશન્સ આર ધેર. સી ધીઝ આર ધ એપ્લિકેશન જે બની શકે. વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ છે, અકાઉન્ટિંગ છે, વેબ એનાલિટિક્સ છે, વેબ કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ છે, CRM છે, IT સર્વિસ મેનેજમેન્ટ છે. So some of this application includes this, and મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ડ્રોપબોક્સ છે, સેલફોર્સ છે, સિસ્કો વેબએક્સ છે, ગો ટુ મીટિંગ છે. ધીઝ આર ધ સર્ટન કોમન એક્ઝામ્પલ ઓફ SaaS. ઓકે, તમે ગૂગલમાં લખશો તો પણ તમને મળી જશે SaaS example. So there are lots of application. Okay, any doubt up to this? I think you are bored, I think. Should we proceed or should we do something else? I think see browser છે built in with the multi-tenant backend માં. Okay, so specifically to use the web tools like browser. તો browser છે આપણે તમે યુઝ કરતા હશો, Chrome છે, Firefox છે, તેની એપ્લિકેશન હોય તો તમે યુઝ કરો. ટાઈમસર એટલે શું? સમજાતું નથી. ટાઈમસર એટલે પૂરું થઈ ગયું? 2 વાગ્યા સુધી છે ને લેબ? કે તમારે લેક્ચર તો Yes, છે sir. નહીં? હા, લેક્ચર તો છે નહીં, એટલે આપણે થિયોરી ને પ્રેક્ટિકલ બે આમ જ કરવાના છે કે એક જ કલાકનો લેબ છે? ભાઈ okay, 12 to 2 છે. Yes, you have 2 hours of lab session. Yes, I have checked. 2 hours of lab session છે, એમાં જ તમારે બધું કરવાનું છે, લેક્ચર પ્લસ લેબ. Okay, you don't have any internal, you don't have any mid sem of this. You have final exam plus you have internal.
Okay, so any doubt up to this, or should we proceed? Proceed, sir. Okay, 1 minute. Okay, 1 minute. Okay, let me press on my screen again. જ્યારે થાકી જાવ ત્યારે કહેજો કે સાહેબ હવે થાકી ગયા, તો પછી મૂકી દો. ભાઈ એવું ન થાય. ઇટ શુડ બી ઓનલી વન વે કમ્યુનિકેશન. ઓકે, સો પ્લીઝ ટેલ મી કે સર બસ હવે તો, એટલે હું ત્યારે પછી હું તમને કંઈક બીજું કરું. Okay, so these are the some of the application, and these are the advantages or benefits of SaaS. Please check. Familiarity with World Wide Web, smaller staff, customization, better marketing, web reliability, security. These are the certain benefits of software as a service. Okay, I will upload the PPT related to this. Don't worry. More bandwidth. Okay, તમે યુઝ કરો જ છો. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું. બધી ગૂગલની એપ તમે આમાં જોઈ લ્યો, તમે ડ્રોપબોક્સ જોઈ લ્યો, તમે સિસ્કો વેબએક્સ મીટ તમે યુઝ કર્યું હોય. So there are lots of where you can have obstacles. What are the obstacles? Very specific computational need might not be able to find the application available through SaaS. તમારે સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન જોતી હોય કે મારે મારી પર્સનલ યુઝ માટે સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન, તો એ કદાચ સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ ઓર પ્રોવાઈડર ન બનાવી શકે. ઓકે, ગૂગલ ના એપ્લિકેશન લઈ લો તો એ તમારા પર્સનલ યુઝ માટે નથી. એવરીબડી કેન યુઝ. You have to make the user, you need to make the you Google account, and you can use the Google Meet, you can use the Gmail, you can use the Google Drive, right? So it is not a use, it is not a, you can say, use for specific need for a particular user, right? So it is it will be done, or it will be made for a particular, you can say, general people, where everybody can use that particular application. Okay, so that is obstacle. Lock in with the vendors, customer may be unable to port that application to a new vendor. સૌથી મોટો obstacle. ગૂગલ નું અકાઉન્ટ તમે બનાવ્યું હોય તો ગૂગલ માટે કદાચ યુઝ થાય. હવે તમે ક્યાંક, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમારે કોઈ બીજી એપ્લિકેશન યુઝ કરવી હોય, સે યાહુ નું કંઈક સ્ટોરેજ જોતું હોય, તો ગૂગલ નું યુઝર નેમ નહીં ચાલે. તમારે શું કરવું પડે? You need to make another account of a particular, you can say, vendor. Okay, this is just an example. Okay, same way Yahoo નો account હોય તમારી પાસે, yahoo.co.in, yahoo.in, something like that. So that account will not work with the Google. If you want to use the Google services, what you need to do? You need to make one Google account. બાકી તમે ગૂગલ ની આ બધી સર્વિસ છે, ગૂગલ મીટ છે, ગૂગલ ડ્રાઈવ છે, or any other G Suite application, you cannot use it. So obstacle is lock in with the vendors. Vendor સાથે તમે શું થઈ ગયા? બંધાઈ ગયા. Customer may be unable to port that application to new order. હવે એ એપ્લિકેશન પાછી તમે બીજા વેન્ડર સાથે યુઝ ન કરી શકો, right? So that is one obstacles related to that. પણ હવે આઈ થિંક અત્યારના જમાનામાં આપણી પાસે બધા પાસે ગૂગલ નું અકાઉન્ટ હોય જ છે, અને જેવા તમે કોઈ પણ વેબસાઇટમાં જાઓ તો એમ લખેલું આવે જ તે લોગિન વિથ જીમેલ અકાઉન્ટ. જેવું ઓકે કરો એટલે યસ કરીને જવા દો, એટલે બધું તમે જીમેલ સાથે કરી શકો છો. So I think we are giving lots of data to the Google, right? We are sharing lots of data. We don't know. I think હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. Make My Trip તમે યુઝ કરો છો? Anybody is using the Make My Trip or any application? Can you tell me which application you are using in a Android or iPhone? Just write it down, any 2 or 3 application, please, so that I could interact with you.
ચિંતા ન કરો, હું કઈ એમાં ડિટેલમાં નહીં પૂછું. તમે સ્નેપચેટ વાપરતા હોય કે કોઈ ટિન્ડર બિન્ડર વાપરતા હોય, just write down application which you are using through Android phone, through any what you can say, iPhone, Snapchat, WhatsApp, પછી બીજી કઈ એની અધર બીજી કઈ વાપરતા જ નથી? ગૂગલ પે નથી વાપરતા? પબજી બરોબર છે, હા. પછી એમ પરિવહન, ઓકે. પેટીએમ, યસ. ટેલિગ્રામ, યસ, ઓકે. ફોન પે, યા. મારવાડી યુનિવર્સિટી, યસ, ઓકે. Okay, so it depends on a user. According to your requirement, you are using the certain application, right? Travel માટે જોતું હોય તમે કઈ વાપરો છો? Make My Trip, Go IBBO, બરાબર? પેમેન્ટ માટે you are using Paytm, you are using Google Pay, you are using the phone pay, right? પછી હું તમને કહું ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે ફેસબુક હોય તો એની માટે તમે યુઝ કરો. કોઈ દી તમને ખબર છે કે ઈ પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન ને કઈ કઈ પરમિશન ની જરૂર હોય છે? ઈ ખબર છે? કોઈ દી જોયું? મેક માય ટ્રીપ ને શું જરૂર હોય? what kind of permission you permission required by make my trip? Just give me okay, location, okay. Anything? મેક માય ટ્રીપ ને ખાલી લોકેશન ની જરૂર પડે? તમે ખાલી ઓકે, ફાઇલ એક્સેસ, તમે એ બધી આપો છો? હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. મેક માય ટ્રીપ તમે ઇન્સ્ટોલ કરશો ને એટલે એમ કહેશે મેક માય ટ્રીપ વોન્ટ્સ ટુ એક્સેસ યોર કોન્ટેક્ટ, મેક માય ટ્રીપ વોન્ટ્સ ટુ એક્સેસ યોર ફાઇલ, મેક માય ટ્રીપ વોન્ટ્સ ટુ એક્સેસ યોર what you can say photos. ઓટોમેટિકલી તમે શું કરો છો? યસ 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 કરીને જવા દો. યસ 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 means you are actually giving every data to the particular application without inquiring about it કે what kind of permission actually this particular application requires. મેક માય ટ્રીપ ને ખાલી તમારે કેની એપ્લિકેશન સોરી પરમિશન દેવાની હોય? મેક માય ટ્રીપ ને ખાલી તમારે એક જ દેવાની હોય, લોકેશન ની જ. બાકી તમે કોન્ટેક્ટ ન દો ને તો ચાલે. શું કામ? કોન્ટેક્ટ તમે યસ કરો એટલે તમે ફ્રીમાં તમારી પાસે મોબાઈલમાં જેટલા કોન્ટેક્ટ છે ને કોને દઈ દો છો? મેક માય ટ્રીપ ને ફ્રીમાં દઈ દો. ઈ તમને એમ કે તમે કોન્ટેક્ટ નું અલાઉ કરશો ને એટલે અમે તમને 100 કોઈન આપશું, 200 કોઈન આપશું, એવું કઈક આપે છે, આઈ ડોન્ટ નો. હવે 100 કોઈન હોય શું ખબર? 10 રૂપિયા હોય કે 20 રૂપિયા. એની સામે ઈ તમારા બધા કોન્ટેક્ટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ લઈ લે. સેમ વે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે બધા તમે પરમિશન આપી દો છો. એકચ્યુઅલી ઇન્સ્ટાગ્રામને તમારે શું દેવી પડે પરમિશન? એક તો કેમેરાની દેવાની હોય અને બીજી લોકેશન જો તમારે દેવી હોય તો. બાકી લોકેશન તમે ઓફ રાખી શકો. બટ વોટ યુ આર ડુઈંગ, યુ આર એકચ્યુઅલી ગિવિંગ ઓલ ધ પરમિશન ફ્રોમ ફોટોઝ, ફ્રોમ વિડીયોઝ, ફ્રોમ કોન્ટેક્ટ્સ, બધું આપી દો ને એની સામે તમને સજેશન આપતા રહે. રાઈટ? એમ આઈ રાઈટ ઓર નોટ? એમ આઈ રાઈટ? So my point is, whenever you are installing any third party application into your mobile, you actually need to check what kind of permission you can give to that particular application. બધામાં yes yes કરીને જવા નહીં દેવાનું. Yes yes means you are actually sharing your every data to the third party અને ઈ થર્ડ પાર્ટીને તમે પરમિશન આપો છો કે ઈ ડેટા તમે ક્યાં યુઝ કરો ફ્રીમાં. ઓકે, અત્યારે રાઈટ નાઉ યુ આર નોટ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન. તમે કઈ એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છો નહીં કે તમારો ડેટાનો એટલું યુઝ હોય તો ડેટા તમારો ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. બટ વેન યુ આર
CEO of any big company, when you are a big person, say politician, say big influencer, then your data matters. તમારો data matter કરે છે. Okay, where what you are posting, what you are accessing, where you are checking, આ બધું ટ્રેક થાય. ફેસબુકમાં તમે એમ લખો ને કે ભાઈ ફીલિંગ ઇમોશનલ, ધોની રિટાયર થયો, ફીલિંગ ઇમોશનલ, ચેકિંગ ઇનટુ રાજકોટ, ચેકિંગ ઇનટુ અમદાવાદ, એટલે આ બધો ડેટા ટ્રેક થાય. ચેકિંગ ઇનટુ સર્ટન હોટેલ, મારી હોબી આ છે. આ બધો ડેટા ફેસબુક શું કરે, સ્ટોર કરે છે અને અકોર્ડિંગલી તમને સજેશન આપે. સમજાણું? સો you need to check what kind of data you are posting on a social media, what kind of application you are installing into the particular your mobile or any device. Okay, anything you want to add here in this? આમાં તમે એડ કરી શકો છો if I'm right or if I'm wrong, or if you want to interact. Anybody wants to add something new? Okay, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. એન્ડ્રોઈડ ફોન બધા યુઝ કરો છો, કોઈ ઇન્સ્ટોલ કરી છે એપ્લિકેશન? તેમાં શું હોય? ઇન્સ્ટોલ કરો તો એમાં કઈ બીજું ઓપ્શન છે કઈ? અત્યારે બધા કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વાપરે? એકચ્યુઅલી હું તમને આપી દઉં, કહી દઉં. I am taking Android programming in previous semester. I am also taking cloud computing. I am also taking mobile computing. I am also taking, you can say, operating system, networking. So actually, you can discuss with me in any related field. Okay, if you are interested in making the career or something like that, it depends on you. That's why I'm asking. And we have collaborated with Google. We have AWS Academy for you guys. We will be also, actually we'll be collaborating with AWS Educate also in our future. Okay, yes, anybody who wants to interact with me? No? Okay, I think હવે થાકી ગયા લાગો છો. આટલું રાખીએ અને હું તમને અત્યારે નેક્સ્ટ એવું દેખાડવા માંગીશ, પ્લેટફોર્મ એઝ અ સર્વિસ પછી કરશું આપણે. ઓકે, let me tell you how to actually, 1 minute, I need to first check. Okay, the 1 minute, it will take some time. Okay, I need to check one thing. Okay, 1 minute. Okay, let me present my screen. હવે તમારે શું કરવાનું છે? AWS Educate માં તમારે તમારું અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે. હવે એ કેવી રીતના બનાવવાનું છે? Just I will tell you. Let me share one PDF file. Is it visible? Is it visible? Okay. તો હવે AWS માં તમારે શું કરવાનું છે? AWS ની વેબસાઇટ ઉપર જવાનું છે. I am not saying you make AWS account. I am saying AWS Educate. Again, please mark my words. જો AWS નો account બનાવશો, I don't mind if you make AWS account. પણ જો AWS નો account બનાવશો તો પ્રોબ્લેમ શું છે? એમાં તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ માંગશે. બરાબર? હવે ક્રેડિટ કાર્ડ માંગશે એટલે શું થશે કે જો તમે વધારે રિસોર્સિસ વાપરી નાખ્યા ઓર કોઈ પણ
લિંક ચાલુ રહી ગઈ તો એના પૈસા કપાય. બરાબર, તો એ તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે યુ ડોન્ટ exceeds the certain limit. પણ જો AWS એજ્યુકેટ નું અકાઉન્ટ બનાવશો તો તમારે શું કરવાનું, જસ્ટ યુ ગો ટુ ધ ગૂગલ અને લખો AWS એજ્યુકેટ. એમાં AWS એજ્યુકેટમાં પેલી જ લિંક છે, આમાં જાઓ. ઓકે, અને આમાં લખવાનું જોઈન એઝ AWS એજ્યુકેટ. તો આમાં જો છે, if you can see, choose your role: student, educator, US veteran, institution or company recruiter. Yes, I'm speaking in English also. So I'm actually speaking in English as well as in Gujarati, because there are lots of students who are in Gujarati also. So both I'm speaking. So what I'm trying to say here is, don't make AWS account. It requires a credit card. Or if you give the credit card, I don't mind if you make the AWS account, but you need to check you don't use the exceeds limit what you want. Okay, if I have already created AWS account, I will be able to create yes, you can create. Yes, you can create, but it is not compulsory that you create a AWS educate account. Okay, because if you have a credit card, if you don't mind that I want to enter my credit card details, then you can easily create the AWS account. Just what you need to go, you just search in Google AWS, okay, service, AWS, just write down AWS. Okay, so this is AWS, and here you need to sign up. Okay, complete your sign up, where it will require certain, you can say, credit card details. But here what you need to check, that you don't exceed the limit. Otherwise it will reflect in your credit card. 100 rupees, 500 rupees, 5,000 rupees, 10,000 rupees, there are lots of bill, and you need to check. And if any certain instance will be active for certain days, you forget to deactivate that certain instance, then it will be charged certain rupees. Yes, actually I was charged previously. Then what you have done, Harsh? Charged થઈ ગયો પછી શું કર્યું તમે? What you have done? I have returned the mail and I think it is refunded, right? Or it is not refunded? What you have done? And they have refunded. Okay, but every time it will not be done. Okay, previous in 8th semester where I have taken the cloud computing, so there were 100 students of, I think, cloud. Many out of 150 students, 100 have opted for cloud computing, and we have actually many students have opted for AWS educate account, and many students have opted for AWS account. So out of 100 students, there are 4 to 5 students who have been charged 4,000, 5,000 rupees, because they have started the practical, they have completed the practical through AWS platform, but they have forgot to deactivate or to stop the instance. Okay, so out of 4 or 5 students, I think 4 students have been given the refund. 4 students have been given the refund, that please now onwards you don't, I think from AWS they have replied that please now onwards don't use the AWS, because now you will be charged. And one students have been I think one student have not been refunded certain amount of rupees, 4,000 or 5,000. So what I have instructed to that particular students, that you can
block the credit card. That is the only option. What you can do, if AWS is not refunding your rupees, by mistake you have exceeded the limit, and if AWS is not refunding your rupees, what you can do, whatever the credit card number you have entered into the AWS account, you can block the card and you can issue a new one from that particular bank, so that your rupees will not be cut from that block credit card. આ એક ઓપ્શન છે. ઓકે, આ એક ઓપ્શન છે. તમારું બિલ વધી જાય, if your bill is 5,000 and 10,000 and if you don't want to pay that much amount of rupees, then you can actually block the card. Okay, but I actually, what I suggest is you make one AWS Educate account. Okay, that is the good option. So I will share this link, don't worry, where you need to open this link, AWS Educate, apply, select your role as a student, select your role as a student. Okay, અહીંયા લખેલું છે જો, select this option, if you can see, right? જોઈ શકો છો, આપ દેખ सकते हो. બીજી લેંગ્વેજ મને નથી આવડતી. Yes, okay, select the option as a AWS Educate, then write down your institute, your name, your Marwadi University email ID, everything. Then click on to the I agree button and your application will be received. Then after that you check your mail, your institute email ID mail. આવો તમને mail આવશે. In order of your AWS Educate application to be processed, we need to verify your email address. Please select or please click below URL to confirm your email address. એટલે click કરવાનું. And then again one email will receive that thank you for submitting your this AWS Educate application, and if you have any case or if you want to create a support case, then you can go to this console. Okay, હવે આ console માં જઈને what you can do is activate my AWS Educate for certain thing. જો ન થાય તો, and again you will get one link, student portal, where after that you can set your password and username and you will be getting this AWS account. This is your AWS Educate account. Please check. AWS Educate account થઈ જાય, then click on to AWS Educate started account, where you will be getting 75 credits. $75 ની credit મળશે free of cost, and this 75 credits can be used to complete your this particular practicals. Okay, please check, see how also. Welcome to your AWS Educate account. You will be getting 75 credits. And then now if you want to perform any practical, just go to the AWS console. AWS console માં જશો એટલે you can perform any practical you want. Any doubt in this? I will upload, don't worry, I will upload 2 PPTs where you can actually easily make this particular account. હવે હું તમને કહી દઉં, see, I have my account, AWS Educate account. Let me tell you, this is my AWS Educate account. If you can check. Okay, as an educator I have made this account. Okay, આ મારું account છે.
હવે આમાં આપણે શું કરશું? I have to check if I can enroll you all the students. Okay, so હું તમને invite કરીશ. I will invite you into your Marwadi Institute email ID, and through that you can actually complete certain practicals. Okay, these are the certain practicals, launch your અને આ બધા જ છે આપણી પાસે. Okay, so there are two options. One option is I will enroll you, I will share a link where you need to click and you will be getting certain you can say credits to perform the practical. Okay, and second is you can actually create your own AWS Educate account. Okay, through this you can say PDF file. I will upload this PDF, don't worry. Okay, any doubt up to this? You can tell me. I think still we have 20 minutes. Okay, 1 minute. Yes, so I don't mind if you select AWS account or if you select AWS Educate account. Okay, so if you want to make a AWS Educate account, don't worry on that part. I will provide you a PDF where you can follow the steps and you can make a AWS Educate account. Okay, where you will get the 75 credit. But if you choose to make AWS account, then you will get more credit, more than 75, 100 or 150 credits. Okay, but when you create a AWS account, it will ask you for, you can say, your credit card detail. So if you exceeds more than 100 credits, suppose 101, or if you exceeds the limit which you got the free credit, then it will be charged from your credit card. Getting? So that is one thing you need to keep in mind when you make the AWS account. But if you make the AWS Educate account, no one will ask, or no in AWS will ask for credit card detail. Okay, credit card ni detail nahi maange. But it will be taking 10 to 15 days to actually approve your application. એટલે અત્યારે તમે બનાવો 19th August or 20th August, it will be taking I think 10 to 15 days to approve or to reject your application. Might be possible, suppose there are 25 students here. Okay, suppose there are 25 students here, so out of 25, 10 or 25, 15 students will be what you can say, AWS will approve 15 students application, and rest of the students will get you can say not approved. Okay, and for not approving, what you can do, you can actually take the screenshot or
take the photo of your, you can say, iCard of your Marwadi University, and then you can send it to the AWS so that they can verify you as a Marwadi University student. That is another option as well. If they disapprove your application of AWS Educate, what you can do, you can create a case, you can contact, you can create a case, and you can upload the image of your Marwadi University iCard, okay, front and back. So directly they will be having a proof that yes, you are a Marwadi University or any university students, and you require a certain credit for performing a certain AWS service. Okay, so that is, you need to have the key, you need to check that thing. Any doubt on this part, please tell me. And this is, I think, B and C batch, right? B and C batch, right? Anybody, any doubt? Yes sir, B and C batch. Okay. Okay, તો એક practical જે છે, I expect that I think I expect that you will be doing A અને B છે કે B ને C છે? A and B, B plus C. Okay, B plus C. Okay, B plus C means AI, right? B and C is for AI, right? Or let me check then. There are two options. AI and big data. Okay, yes. C is for AI, right? C is for big data, yes. Okay, so any doubt up to this, we can, I think, go for, I think there are 10 minutes only, so we will not go in detail now then. 'Okay, so let me take the attendance then, okay. One minute.
Okay, TO1 means for big data, right? Yes, okay. TO1, present number, okay. Enrollment number 1, present. 2, 3, 4. Enrollment number 1, 2. Roll number 2 present. Okay, just write down in a chat box your enrollment number and yes, sir. Okay. Enrollment number 1 is actually, who is Shivam, absent. Then 2 is present, yes. 3, Chairaj. 4, Brinda is present, okay. 5, Nimit. 6, 5 is present. 6, Keshav, absent. 7 is present. Okay, done. Okay, now TP1, I think. 26, 27, 28, 29, 30. Yes, sir. You write down in a enrollment. I cannot identify which enrollment number you are. Okay. 29 enrollment number. 30. Yes. 31. Yes. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 37. 38. 39. 40. 41. Okay, 42, 43. 42, 43. Yes. 44, 45. 44 છે. 45 છે. 46 and 47. 46 and 47. Okay. Okay, હું તમને એક ઇન્સ્ટ્રક્શન દઈ દઉં. See, in my lecture, when I'm taking the attendance, see, if you are coming at the last and you are saying present, sir, વચ્ચેથી, so અત્યારે ભલે પહેલી લેબ છે, સર નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હતો, સર આ હતું ફલાણું, મને કાંઈ વાંધો નહોતો, હું એકવાર આપીશ અટેન્ડન્સ, 2 વાર આપીશ, પણ પછી હું એવું અઝ્યુમ કરવાનો છું, I will assume that you are minimizing your Google Meet and you are doing something else, and then your friends is alerting you that now attendance is being taken, please maximize your Google Meet and say present, sir. So make sure when I'm taking the attendance, you are saying yes, sir. Otherwise, I will be assuming that you are not actually listening or interacting, or you are not attending my lecture, rather than you are doing something else. Just you are minimizing and then you are actually doing something else. You are roaming, you are doing something else with friends. Okay, so make sure in the next lab, if you want to mark you as a present, જ્યારે હું attendance, whenever I'm taking the attendance, you should be a present. Okay, last thing કે સર હું હતો, સર network problem હતો, I will be, okay, for one time you will be facing network problem, 2 time, 3 time, but every time you are facing the network problem means you are actually not attending my lecture, you are actually doing something else by minimizing the Google Meet. Okay, so make sure in the next lab you follow my instruction. પછી તમે મને mail કરશો, you go to somebody else, I have my you can say proof. You are not replying when I am taking the attendance. I am actually giving enough time and I am saying roll number 1 is absent, present. So that at that time also you are not replying means you are minimizing the Google Meet. Okay, so again I am repeating the absent numbers. Atyare I'll say, okay, this time I am giving you the present, but next time I will not give. In TO1, absent numbers are 1, 3 and 6. Anybody present in this? Big data Please 3, write sir. down. Huh? Big data 3.
ઓકે ભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ્યાન રાખજો. Yes, sir. Sorry, sir. TP1, again I'm repeating in TP1, if you are present, please write down your enrollment number. Okay, absent numbers are 29, 38, 40, Sir, 40. 29 present. Okay, 29. Okay, present. ધ્યાન રાખજે ભાઈ હવે next time. Okay, sir. 44. Okay, Varun is Vruj is present. Okay, 44 is present. Okay, 40 is present. Harsh, 40 is present. Okay, 45 and 47. 45 and 47. So again I'm repeating, TP1 38, 45 and 47. In TO1 absent numbers are 1 and 6. Next time, this is just instruction for all of you. એકવાર network problem hoy, one time you can face the network problem, 2 time, 3 time. Every time if you are facing the network problem and you are mailing me, you are replying at the last, I will not give you attendance. જી હજી આવ્યો ને જીત, કોણ છે ભૈયા? 45. જીત, આ પહેલી ને છેલ્લી વાર, I will give you the attendance. Next Sir, time I when replied on time. Sir, I replied on time. You can check in the chat box. I replied on 1:46 p.m. when you asked for my name. But you might have missed that time. So I need to reply it again in the chat box. okay, don't worry, this time I'm giving you the attendance, every students I'm telling. Next time if you are replying late, if you are replying after your roll number is completed, then I will not give you the attendance. Because see what happens here in this particular online class, that this is the fact. Okay, I'm not blaming any particular students. What happens that after we complete the 1 hour or 2 hours of a lab, we are taking the attendance. But in a students what at a student and what students are doing, students are minimizing the Google Meet. Students are not replying when we are taking the attendance. Then we are completing the attendance, done with it, they are mailing us, sir, we were present, we are facing the network issues, and we are receiving lots of mail. So what in my lecture I'm doing, when I'm taking the attendance at the last, you should be present. So if you are not present, means you are not actually active, or you are not actually listening to my lecture. You are actually minimizing the Google Meet, and you are not actually there in a class. You are actually doing something else. You are just coming here to take the attendance. So that is not the case in my lecture. Okay, if you are coming here to take the attendance only, please don't attend. Here I am coming here to give you a certain knowledge you don't have. Okay, so actually I am actually assuming or expecting that you listen to my lectures. Okay, I'm ready to help you in best possible way, but if you say that sir attendance આપી દો, મારે lecture નથી દેવો, તો પછી હું attendance નહીં આપું. Okay, don't come. Is it fair? Right, this is fair for everybody. The students who are attending 2 hours of my lab session, and students who are just coming here minimizing and maximizing my Google Meet at the last. So I have to bifurcate the students who is listening my lecture for 2 hours continuously, wasting the data of mobile, wasting the data of a Wi-Fi. So I have to bifurcate, right? So please bear with me. Okay, I'm requesting you. અત્યારે હું request કરું છું. Okay, અત્યારે request છે, I'm requesting, please. But at the last, see, if you are arguing with me, so પછી my tone will be changed. Okay, it will be in an orderly form. So make sure ત્યાં સુધી ન આવી શકે. Any doubt on this part? I think I have done enough in a first lab to make you understand regarding cloud computing, right? Anything if you want to add? Otherwise we can conclude, right? And please interact with me. It should not be one-way communication, otherwise it will be very problematic to for me as well as for you. Okay,
This concludes our lecture. Thank you. Yes, thank you for replying, Harsh. This concludes our lecture. Thank you. Yes, thank you. Thank you for replying. Okay, thank you.